Rarugoririo thikũ nini thutha wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto kwamũra amemba erũ a bodi ĩno, na nĩ thutha wa amemba hau kabere gũkuruhanio na ungumania wa neti cia kũgitĩra malaria kuma kũrĩ gĩkundi kĩa Global Funders. Thaa ici ũguo ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, na kũrĩa mwandĩki witũ Mwaura wa Gunya ambĩte hema nĩgetha tũmenyithie ndeto ici na tũthiĩ tũthikĩrĩrie gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. As board members, so that they draw a roadmap of how we get out of the many issues that have affected this institution. So once we have the roadmap, we shall let Kenyans know. And I have said previously at the ministry that I want to open up the walls of Ministry of Health. The walls of KEMSA must be opened up. We must know what happens inside here. And that is a responsibility that I've given to the board. Thank you. Yes, Brenda. Haya nĩ igongona rĩrĩa rĩragĩthiĩ na mbere kwa ndagĩka ĩno thĩinĩ wa bodi ĩyo njerũ ĩrĩa ĩragĩkorirwo ĩkĩrugũrio. Nĩtũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere tũgĩkũrehagĩra riboti icio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha tũkũmenyithie ũrĩa maũndũ magĩikarĩte thutha wa President William Ruto gũkĩamũra bodi ĩyo, magĩkĩrwo no nginyanagia ngungo ĩrĩa yakĩrĩ ho ĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa malaria yagĩkorirwo ikirehe wale mwale. Nĩtũrathiĩ na mbere tũgĩthanaga na andĩki aitũ a mohoro na nĩgetha matũmenyithie ũrĩa kaunti iria ingĩ cikĩhana mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha tũgĩkũmenyithia riboti ici na ndagĩka ĩno. No kwa ndagĩka ĩno reke twambe tũcoke thĩinĩ wa gĩikaro kĩu gĩa KEMSA na bodi njerũ. But for that reason, I need to say that indeed the Ministry of Health works very closely with Global Fund. And they fund a lot of activities that happen in this country. Malaria, HIV, TB, they are partners to us, and they have been partners to the Ministry of Health for a very long time. Specifically about the tender that has brought issues, it is part of the process that at a certain level, KEMSA communicates to Global Fund to seek concurrence on where they are at on the process and whether to proceed or not. When you seek concurrence, you either get a yes or get a no. And in this case, we got a no from Global Fund and a no with reasons. And therefore, we want to work on the reasons for the no, so that in future, we get positive concurrence. Whether we have reached out to them so that they allow us to procure, no. We have had discussions. I personally have had discussion with Global Fund. And because of the limited timelines, because what we want to achieve at the end of this is that no Kenyan who needs to benefit from a mosquito net should miss it because of our inefficiencies. So they shall proceed with the procurement. Because, you know, again, our laws, we have timelines, which if we started today, we shall not be able to meet. Remember, it's a rainy season. We have mosquitoes all over, and we don't want Kenyans to suffer. So based on that, I'm in agreement with them that they proceed with the procurement. In terms of quality, we all know that the specifications of the net are determined prior and during the budgeting process. Therefore, it is our expectation that Global Fund is going to buy as per specifications. And I have no doubt that that is what is going to happen, that they will meet specifications in terms of quality, in terms of quantity, and any other aspects in terms of a criteria. I believe I've answered your question. Yes, thank you. So,
Thank you very much. And members of the Fourth Estate, anytime you have an opportunity to interact with me, I am very open, and I say it as it is. One is that yesterday I said specifically that there are people who are interested in enriching themselves on the backs of patients. Those are the people that I want to deal with them. So far, investigations are ongoing. I do not know how high or how low they lie within the ranks of the country. I will wait for the results. And once the results come, I will do what I can do within my mandate. And should there be a reason for me to escalate it to the appointing authority to take action, I will do that. Thank you. So I think... Thank you very much. There seems to be some political interference at TEMSA during the procurement of various commodities. Perhaps what's your ministry doing to ensure we don't have that interference? I have new brooms. I expect them to clean, and not just clean, but clean nicely as a new broom, just like myself. We have newness. And looking at these people, I do not see anyone who looks like they have come with any baggage. Neither do I see anyone who looks like they are here to enrich themselves. But where I come from, and I have told them in the board meeting in Luyaland, we say fish rots from the head. So if I hear anything in this institution, it will be because of their heads. And they know it. I have made it very clear that they will take responsibility collectively and individually. Asanteni sana. Thank you. We can take a group photo. Yeah. Group photo. Aya nä gä ikaro kä rä a gä a gä thirä kä ra ndagä ä no å guo magä na mbere na kå hå rana na ungumania å rä a å koretwo kå mä ire rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, Akenya arĩa maherithirio nĩ thirikari cikaro-inĩ cia Nyayo House rĩu nĩ macemanĩtie cikaro-inĩ o ici makĩririkana matukũ ma ruo na mĩtangĩko marĩa macemanĩtie o nyũmba-inĩ ĩno makĩgeria gwetha kĩhoto kĩao tondũ aingĩ ao matirĩ makĩona kĩhoto kĩao hingo ya wathani wa kũigua ũterwo na hau kabere. Tũgũkorwo tũgĩethana na mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi ũrĩa nĩwe ũrarũmanĩrĩra na riboti ĩno thĩinĩ wa nyũmba ĩyo ya Nyayo House mũthenya wa ũmũthĩ. O tũgĩthiaga na mbere tũgĩethanaga na andĩki aitũ arĩa maragĩthiĩ na mbere na gũtũharĩrĩria mohoro kuma kona citiganĩte, mohoro marĩa ningĩ ũngĩmamũkĩra kũhĩtũkĩra Twitter ya Kameme TV Kenya @Kameme TV Kenya ona kana kũrĩa gwa Facebook ya Kameme TV Kenya no ũkorwo ũkĩmamũkĩra na njĩra ĩgwete mũno makĩria. Twanyitũkia Bataru tũgũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ we nĩgetha tũmenyithie riboti ĩyo na marĩa maragĩthiĩ na mbere na kwarĩrĩrio thĩinĩ wa nyũmba ya mĩcemanio kana nyũmba-inĩ ya Nyayo House gũkũ gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi. O tũgĩthiaga na mbere na gũkĩetha andĩki angĩ a mohoro arĩa makĩrĩ kona citiganĩte cia bũrũri wa Kenya nĩgetha matũmenyithie riboti ciao. Tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Nyayo tũthikĩrĩrie mĩario ya arĩa makorirwo magĩtũngio mĩnyamarĩko matukũ ma hau kabere. Ndanyitĩtwo nĩ kamĩtĩ ya Mwakenya ya Nyayo House July 1986 na ngĩũka ngĩrehwo gũkũ for 1 month na ndacokire. During that 1 month kũrĩ kiumia kĩmwe kĩarĩ kĩa gũikara ũtarĩ na nguo. So I was nĩndaikarire kiumia kĩmwe kuma wena hwaĩ-inĩ nginya wena ũrĩa ũngĩ wa kiumia kĩrĩa kĩngĩ, na hĩndĩ ĩyo gũtirĩ irio ndarĩire not even once. Rĩu ndagĩtũire hau after 1 week ngĩcokerio nguo na ngĩcokerio irio. Hĩndĩ ĩyo niĩ ndarutagĩra Cereals Board
wĩra the economist wayo rĩu harĩ wĩra ndarutĩte wagiririe Moi na kabineti maiye mbeca cia thirikari ĩno milioni 440 merĩtwo nĩ hena project magĩkombera mbeca kuma Abu Dhabi Bank ya Middle East atĩ maka factory ya kerĩ ya gũthĩa koco ĩkorwo ĩrĩ kũrĩa Kwale Tiwi yongererwo ĩrĩ kũrĩa Kilifi rĩu PS wa Girigaca nĩokire akĩra MD wa Serious Good inyuĩ tondũ inyuĩ mũkamanage factory ĩno yakwo rĩ no makamwĩ committee mũtwĩre yes or no MD wetagwo Kĩkwai akĩmũcokeria atĩrĩrĩ 1983 I got my money, who can do it? Ayuka akĩngora hindi-inĩ nĩ ndarĩ economist wa Serious Good akĩmwĩra ndĩrerirwo ũguo ndagũtarĩria rĩu kwenda we no ũikara thĩ ũtwĩre factory yakwo kana ndĩgakwo MD William Kĩkwai nĩguo anjĩrire ngĩikara thĩ ngĩka analysis ya project iria cia wĩra ũrarutĩtwo harĩ kambuni iria ciahetwo wĩra ciatũmagĩrwo kũgĩra mbeca ici Moi maiye mbeca tondũ Moi rĩ nĩwe kombaga mbeca icio mena kabineti rĩu nĩakĩrĩtwo no mũhaka report ĩrutwo nĩ Serious Good na Serious Good nĩ mũrage rĩu kĩkiuga ngiuga atĩ ndamĩrora rĩ ndĩmĩka analysis rĩ kiuga the project is not viable. Thank you. Forward. With the struggle forward with the new generation taking the mantle forward for the opening of the level to the chambers. Forward. Njĩtagwo Florence nyagũthiĩ Mũrage ndarutaga wĩra University of Nairobi in 1990 ndarĩ newly employed, forgive me for mixing a bit, ndakoretwo ndandĩkwo wĩra July on the night of August rĩrĩ mweri 7 wa kanana ũtukũ nĩ ndaiguire mũrango wakwa waringaringwo gũcũthĩrĩria kuma ndirica-inĩ ngĩona borithi ta 8 na ndaikara. Aya riboti ĩyo nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera na njĩra ndikandikĩru thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa marũmĩrĩire gũkũ gwa Television ya Kameme TV. Tũgĩthiĩ na mbere gĩcunjĩ gĩa 3% kĩa Kenya no kĩo kĩhiũkĩtie motungata ma insurance gũkũ bũrũri-inĩ. Ũyũ nĩ ũhoro ũrĩa ũheanĩtwo nĩ anyiti itemi thĩinĩ wa rũhonge rũrũ, rĩu makiuga atĩrĩ tena kũrĩ a Kenya na nĩgetha makorwo makĩhĩmbĩria motungata maya, makiuga marĩ na kĩguni kĩnene. No na gũkĩrĩ ũguo, ataaramu rũhonge-inĩ rũrũ nĩ marabatara kũheana gĩthomo gĩa kũigana kũrĩ a Kenya na nĩguo kweheria wagagu ũrĩa ũkoragwo ũkĩgirĩrĩria a Kenya ingĩ gũkorwo makĩgata ũhoro wĩgiĩ insurance. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ mwandĩki witũ Kĩmani wa Ngũnjiri ũrĩa ũrarũmanĩrĩra na riboti ĩno atũmenyithie nĩ marĩkũ atũharĩrĩirie. Kĩmani, geithĩka thĩinĩ wa mĩario ya rahũko ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũmenyithie nĩkĩ ya Kenya mataraoya motungata ma insurance. Aya tũrethana na Kĩmani wa Ngũnjiri ũrĩa ũratũmenyithia nĩkĩ a Kenya ingĩ matakoretwo makĩiyũkia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire motungata ma insurance icitiganĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Kĩmani, angĩkorwo nĩ ũranjigua
tuhe ndeto irio tuharĩrĩirie ciĩgiĩ insurance. Thank you muno gecimo wakuria na ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru, na gũkũ tũkĩte tondũ kũrĩ na kĩgomano kĩrĩa kĩharĩrĩirio gĩa gũkorwo gĩkĩheana ũgĩ wĩgiĩ maũndũ ma insurance na gũkorwo gĩkĩmenyithia mũno mũno andĩki a mohoro ũhoro wĩgiĩ maũndũ matiganĩte marĩa makoragwo magĩkuruhana na rũhonge rũrũ rwa insurance, nĩguo rĩrĩa ona andĩki a mohoro magũgĩkorwo makĩandĩka magagĩkorwo atĩ nĩ magũkorwo na ũhoro ũrĩa mũkinyanĩru kũringana na ũrĩa maũndũ makĩhanĩkaga thĩinĩ wa rũhonge rũrũ. Na ũmwe wa maũndũ marĩa marĩkĩtie kwĩyumĩria thĩinĩ wa maũndũ maingĩ marĩa makĩrĩkĩtie kwario thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ nĩ atĩ gĩcunjĩ gĩa 3 harĩ 100 kĩa Akenya no tu maiyũkĩtio toguo wakorwo wagweta ũhoro wĩgiĩ insurance gũkũ bũrũri-inĩ, na gũgakĩgĩa na ciũria nyingĩ cia hihi gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa 97 kĩagĩte gũkorwo kĩiyũkĩtie insurance nĩ ũndũ wa kĩ, na kana hihi Akenya nĩ magũbatara gũkĩheo menyo mũiganu ũkĩgĩmainie na motungata marĩa magĩũkaga thĩinĩ wa rũhonge rũrũ na mangĩkorwo na kĩguni kĩhana atĩa. Reke tũnyitane na ũmwe wa maabitha thĩinĩ wa kambuni ya Britam arĩa nĩo maharĩrĩirie kĩgomano gĩkĩ nĩguo akorwo agĩtũmenyithia maingaingĩ makĩgĩmainie na mamwe ma maũndũ maya ndĩragweta, na nĩ ngatho mũno nĩ ngwenda ũgwete rĩtwa rĩaku na ũgĩtwĩra hanini tu ũhoro wĩgiĩ kĩgomano gĩkĩ, tũcoke tũkĩingĩre thĩinĩ wa maũndũ marĩa mangĩ magĩkonainie na insurance. Thengi mũno Kimani, rĩtwa njĩtagwo Catherine Wangari wa Karita na ndutagĩra wĩra Britam Insurance. Na tũgũkĩte gũkũ ũmũthĩ kũnyitana na andũ a media kũhota kũmũmenyithia mũno makĩria ũhoro wa Britam no makĩria also ũhoro wa insurance, nĩgetha rĩrĩa mũraria na andũ angĩ mũkahota kwandĩka kũrĩa kwagĩrĩire na kũmenyithia andũ aingĩ through your platforms. Thengi mũno, na o tũrĩ o kũu gũkĩrĩ maũndũ maragĩthiĩ makĩyumĩragia, na no tũkĩende ona mwĩroreri wa Kameme TV akorwo akĩmamenya. Wa mbere nĩ ũguo ndagweta ũhoro wĩgiĩ gũkorwo kwĩna ithenya rĩnene kana gap ya andũ arĩa maiyũkĩtio ũhoro wĩgiĩ insurance. Hihi gĩtũmi nĩ kĩ gĩkĩ? Gwĩciria warora ũrĩa gũkoragwo ũhoro wa insurance nĩ maũndũ maingĩ ta one, mũndũ gwĩciria insurance nĩ kĩndũ kĩa goro mũno, no mũndũ amenyaga bata wa insurance makĩria rĩrĩa aranid ũteithio ũcio. Mũndũ ndamenyaga ũhoro wa insurance rĩrĩa twarĩ na ndwari, no ũngĩthiĩ ũge mũtino ũrware rĩ na ũtarĩ na insurance mũndũ nĩacokaga kũhũthĩra mbeca nyingĩ mũno kana gwĩta harambĩ kũhota kũrĩha mbiri icio cia thibitarĩ. Kwoguo gwĩciria andũ magĩrĩirwo nĩ kũmenya bata wa insurance. Ona akorwo nĩ ũgũthiĩ mĩaka 3 ũtarĩ wahũthĩra health insurance ĩyo, gũtirĩ kĩndũ kĩega gĩa gũkũhe peace of mind ta kũmenya ũngĩgatua kũrwara wĩna insurance ĩyo na ndũkũnid kwendia indo ciaku nĩgetha ũhote kũrĩha mbiri na insurance. Wa kerĩ gwĩciria nĩ andũ kũrega ku understand product kana makona hinya kana complex, no nĩkĩo twĩ gũkũ ũmũthĩ kũgeria kuga atĩrĩrĩ ũhoro wa insurance nĩ mũritũ. Ta Britain tũgĩkorwo na ma-agents aingĩ kũndũ guothe Kenya ĩno mangĩhota kwaria na andũ na kũmamenyithia ũhoro wa insurance nĩgetha mũndũ wa understand. Na insurance nĩ ciaina nyingĩ mũno, tuga ũhoro wa ndwari no na nginya insurance ya kũrora assets cianyu mũciĩ kana farming property. Mũndũ no akorwo nĩ araiga ng'ombe kana arakũria kĩndũ kũrege kura, icio nĩ hathara ũgũthiĩ, no rĩrĩa wĩna insurance rĩ nĩ ũgũkora wĩna ka relief kanini gagũka gũgũteithia rĩrĩa kwagĩa either mbura nyingĩ kana kwaga mbura. Kwoguo insurance nĩ kĩndũ kĩa bata mũno na andũ magĩrĩirwo nĩ gũkĩona ta kĩndũ ũragũra nĩgetha rĩrĩa ũgũcemania na risk ĩyo rĩ ũgakorwo wĩna protection. Yes. Na hihi no tuge anyiti itemi thĩinĩ wa rũhonge rũrũ ũrĩ ũmwe wao tondũ ũkĩrĩ thĩinĩ wa rũhonge rũrũ nĩ mwagĩte kana hihi mũtiheanĩte gĩthomo gĩkĩ gĩa kũigana kũrĩ andũ nĩguo magakorwo makĩmenya? Nĩ tũgeragia ta kambuni ya Britam kũheana gĩthomo kũrĩa tũngĩhota, ona twĩ gũkũ no kuga no ũguo tũrenda gwĩka, na nginya regulator nĩ arathiĩ na mbere gũthomithia andũ, no gwĩciria andũ no twĩkahora ka insurance no rĩu andũ nĩ maranjia kũnyita ũhoro ũcio. Tondũ twarora rĩu after covid rĩ andũ nĩ manjirie kũgũra health insurance gũkĩra ũrĩa kwarĩ mbere. Rĩu andũ nĩ makinyire handũ makĩona bata wa gũkorwo na health insurance, arĩa ma benefitire na arĩa monire thĩna nĩ ũndũ wa gũkorwo matarĩ nayo. Kwoguo tũtikũ give up ũhoro wa gũthomithia andũ, tũgũthiĩ na mbere tũkĩhotaga gũthomithia arĩa tũgũkorana nao, ona maobica maitũ noguo mareka nĩgetha andũ makorwo na understanding mĩega gũkorwo na insurance na ningĩ
mahote kumenya the different types of insurance that we can offer. Na muthia hihi uhoro wigi thirikari itemi ria thirikari rikoragwo rihana atia hari kuheana githomo giki kiria ringi murakigeria guthii na mbere na kuheana, na ningi wa keri hari guteithiriria a Kenya aria ringi matari no hoti a ikiro cia thi? Ingirora ta regulator wa insurance regulatory authority ona ninyona mena kio muno uhoro wa guthomithia andu uhoro wa insurance nigetha at least tukahota protect andu riria magia mathina. Kwoguo uhoro wa guthomithia andu to wa regulator to wa company cia insurance no ni wira wa andu othe nginya andu a media na andu different people in the financial services space. Kiuria gia kere wori atia uhoro wigi thirikari ringi kunyitirira andu aria meikiro cia thi aria matari formally employed? Gwicira ona thirikari ni rageria ni undu wa riri ungirora uria mareka through the health NHIF ni kuga atiriri ni ke andu othe makorwo ni me registered through the NHIF nigetha again wakona protection na tondu tariu premium insurance NHIF ti agoroi ni wona ni marageria kwenable bururi wothe nikio maugaga universal healthcare ni marenda andu othe makona insurance at the very basic ya health. Kwoguo na thirikari no rekera effort towards gukorwo na uthomithia andu horo wa insurance na andu mone bata wa insurance na nigetha mundu arihe 300 kana 500 na akage insurance kuga thirikari ni reka atia ni ra also subsidize wira ucio wa kuheana insurance na okay. Ni ngatho muno na ni njui tugugithii na mbere na kwaraniria maundu megemainie na insurance kuringana na maria magugithii makiyumiragia. Ucio ni mwe wa abitha aria makiri guku maragituhe githomo kigemainie na uhoro wa insurance, na kaundu kangi karia gakorwo gakiyumirie ni ati gicunji kia 82 hari igana kia a Kenya makoragwo ni aria marakiruta mawira maria tutangikiuga ati makiandikitwo na njira imwe kwa imwe kana hihi formal employment, na koguo ringi hau hagaikorwo hena wira muingi wa gukiruta niguo kumenyithia andu acio ni ate mabatie gwika niguo magaikorwo makiamukira mamwe ma motungata ta mayo. Guo no tugugithii na mbere na kumenya mamwe ma maundu maya na no tugukihariria riboti iria tungigicoka kunegereria mwiroreri ni undu wa kiguni giake mwena waku studio. Aya, thegio Kimani wa Ngojiri ni undu wa riboti iyo kuma kou mwena wa Naikuru ugithie na mbere na gutumenyithia cigie ndeto iyo egie Kenya gukorwo makiyukia motungata ma insurance na nigetha makigitire miturire yao ya na hau kabere. Daikeno muriro wa Kameme TV no turathie na mbere na kumathana na arikitwa mohoro thiini wa icigo citiganite anigetha matumenyithie ni mariku matuhaririirie kona citiganite tugithie na mbere na tabarira ya Ndurumeni Matuuraini na no wega ugagithie na mbere ukinyandikagira kuhitukira njira citu iria tugikuhete Facebook rodumwe na Twitter. Tukimurika riboti ingi makiria ma timu 20 cia athaki a volleyball na aria mari mawathe na aria mathakaga maikarite thi umuthi macemanitie na megukorwo makinyita itemi thiini wa mathako ma thiko igiri gwetha athaki aria mekukorwo makirugamirira bururi wa Kenya thiini wa mathako ma thi yothe maria makahanikira bururi-ini wa Ghana mweri wa 9 mwaka uyu. Mwandiki witu Dan Wanga ari kuria kaunti-ini wa Uasin Gishu kuria mihango eno iragithie na mbere tauni-ini ya Eldoret. Wanga agikorwo nurajigwa tumenyithie mathako mayo uria megukorwo magitwarithia na mbere na hihi timu iria cigicemanitie hihi no utwire ucaguranio gukorwo gitwarithio na mbere na njira ihana atia? Ni wega muno gicimundia kuigua na njira njega muno na haha urona haha thutha wakwa niho athaki a magukorwo magithakira thiini wa kaunti ino ya Uasin Gishu gukoretwo kwina gathina hanini ga gwetha haria makuhota guthakira na ukinya thaa ici nderwo ni mahotete kuriha haria makuhota guthakira mithako ino ya volleyball iria mathakaga maikarite thi, na ni handu hega muno tondu mithako ino igubataire korwo ikianjia muthenya wa umuthi na thaa ici bataire gukorwo kihingurwo ni gavana wa Uasin Gishu no gukinya thaa ici ni hindi marehariria magukorwo makihingura o kahinda o gothe, na kuratuika athaki aingi ni mahotete guka haha kuma kundu na kundu Kenya ngima niguo mahote guthurwo kuingira timu iria ikuhota guthie kuria Ghana na Egypt ni undu wa mathako ma Africa. Tukiaria na uria ukoretwo kirugamirira timu icio niwe Lagat kuja uweze kutueleza kwamba ni timu gani zimeweza kufika na ni wachezaji gani wameweza kufika? Tayari tumepata ripoti kuwa timu kutoka of course sisi guest tuko tayari. Kuna wageni kutoka Bungoma, kuna wageni kutoka Homa Bay, kuna wageni kutoka Siaya, kuna wageni kutoka Mombasa, kuna wageni kutoka Nairobi,
tuko na wageni kutoka hapa Trans Nzoia, tuko na wageni kutoka Vihiga, tuko na wageni kutoka Siaya. Kwa hayo wote unatarajia watu wangapi waweze kuwa wakichaguliwa katika timu hii? Jumla ya watu 48 watachaguliwa hii leo. Hao ndio watu watakao watarepresent nchi yetu ya Kenya. Wataenda kambi mwanzo, kisha watapunguza tena hiyo nambari. Kisha baadaye watakaobaki kwenye kambi watawakilisha nchi yetu ya Kenya kule nchini Accra, Ghana. Kisha baadaye tena watawakilisha nchi yetu kule mjini Cairo, Egypt. Na mwaka ujao, mwaka wa 2024 watawakilisha nchi yetu kule nchini Paris, France. Na Lagatu, kufikia sasa katika maandalizi, unaona kama kuna changamoto yoyote ambayo mmeweza kukumbana nayo? Kusema kweli, kila mahali huwezi kosa changamoto. Hata ukiandaa sherehe unaweza pata kuna chumvi umesahau, unaweza upata umesahau kitu fulani. Changamoto zipo, na haswa kuhusiana na mambo za fedha na serikali zetu hizi za county. Unapata inachukua muda, unaambiwa kuna barua zinaandikwa, kuna vitu zina-approviwa kuna kule. So ni procedure imechukua muda kidogo. Hapa tungefaa kuwa na michuano kuanzia hapo saa 2 asubuhi, lakini unaona saa hii idhaa ni saa 6 na bado tunajiandaa. Lakini tunatumai kuwa yote, unajua kila kilicho na mwanzo kina mwisho, na tunatumai kuwa hii mwisho yetu itakuwa ni inatabasamu. Asante. Na kwa haraka kidogo, kaunti ya Uasin Gishu ni timu ngapi ambayo imefika kwa sasa na ni ngapi zingine mnatarajia ziwe zimefika? So far we have actually received 26 teams, and we are expecting more teams to come as from today. But so far we received some of the teams yesterday. And we has on behalf of the county, we do believe that this team is going to represent this country, and we shall move forward, and it will be successful. Yeah. Okay, ni mwaki igwira thina wa kaunti ya Uasin Gishu maundu maria maragithie na mbere, na tukwihoka andu 48 ni magukorwo magicagurwo thiini wa timu ya guthie kuria Ghana na guthie timu ile ikota guthaka mithako ya Africa ya andu aria mena mawathe ma volleyball. Na ndiena maige kuma kaunti ino ya Uasin Gishu gichimo tiga gucokia studio gukorwo gikurehera maya na maige thiini wa mohoro maitu macio magi. Ndiena maige tiga gucoka kuliwe. Thegio Waga thiĩ na mbere na kũramwanĩrĩra na riboti ĩyo ĩgiĩ timu ya andũ arĩa makĩrĩ mawathe ya volleyball nĩyo ĩtagwo State Volleyball. Tũgĩthiĩ na mbere, kamĩtĩ ĩrũgamĩtie ya gĩthomo rĩu nĩ ĩrĩtwo nĩ arutani arĩa nĩĩrĩtwo atĩ arutani arĩa othe mahurũkire wĩra gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 1997 na 2003 matiarĩ rungu rwa mũbango wa marĩhi ma ũkũrũ-inĩ. Tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC. Thank you for this opportunity to the authority to come and respond to concerns that the Kenyans may have on matters to do with the retirement benefits and the pension industry as at large. Chair, when we got the invitation to come before the committee, we also looked at the petition under reference, and we are well assessed that this matter, as we discussed earlier, is falling within the domain of the National Treasury, and we'll explain why. But as I do so, Chair, for purposes of elaborating what we do, please allow me to submit on the role of the authority, which is to regulate and supervise the retirement benefits industry in Kenya, to protect, and I think in the context of today's discussion, the second mandate of the authority is to protect the interest of members of retirement benefit schemes, including the subject that we are discussing today, to promote the development of the industry, and of course the fourth one is to advise the minister, or the CS, National Treasury, and to implement government policies on matters to do with retirement benefits. In that context, Chair, please allow me, the discussion that we are having today falls within that docket of the protection component.
Please also allow me to say the following, Chair, that the industry that we are supervising has 1,070 retirement benefit schemes, 1,070 pension funds, or thereabout. And we are oversighting an industry with asset size approximately 1.6 trillion Kenya shillings. Now, in the context of the matter that we are discussing today, Chairman, and this is an old matter which has been here for about 23 years and over, the scheme that pays teachers who retired between 1997 and 2002 is the Civil Service Pension Scheme, which is a creation, if I'm not wrong, of Cap 189. We were Cap 189. And Chair, to that extent, maybe I should say the following. It is explicitly provided for under the Retirement Benefits Act that the scheme that the subject matter that we are discussing today is exempt from the Retirement Benefits Act. Let me just clarify that we oversight all those schemes, but any scheme funded directly from the consolidated fund is exempt from the provisions of the Retirement Benefits Act under Section 32, to be precise. And therefore, although this matter is where we are well assessed with the issues and we can share as much as we can on the information that we have, we may not be able to respond in terms of accountability of what has transpired and what has not happened. But generally, from a regulatory point of view and from the information that we have, we can be able to share and what is our expectation. Chair, with your indulgence, allow me to say the following. Under the Retirement Benefits Act, and to the extent of the schemes which we regulate in that scope, the period required for a member to be paid upon retirement is 30 days. So any member of a scheme in the Republic of Kenya, other than the scheme that we are discussing today, benefits are supposed to be paid within 30 days. In the event that benefits are not paid within that period, then the authority intervenes. Okay? And I will submit to this committee with due clarity that we do not have those challenges for the schemes that we are currently regulating. Benefits are paid on time. And I believe that we'll be able to respond to the questions. Chair, you'll note that I have my 4 colleagues with me, Director Ann, Director Jackson, and Anthony. We came because when we were also coming for this meeting, we were aware, and we were informed. I spoke with Humphrey, and he said, yes, the committee is assessed with the role of the authority and where our mandate starts and stops, but it would be good to give an advisory, so to speak, because it's a role that the authority also plays. Please allow me in my submission also, and I will ask Ann maybe to speak to the challenges that we have so for completeness, and Jackson can talk to the supervisory environment before we respond to any questions that the committee may have. Just to say that because of these challenges, and it would have been ideal if Treasury was here, because of these challenges, the government, through the National Treasury once again, has set up a new scheme which we call the Public Service Superannuation Scheme, PSSS. And it commenced 2 years ago. Yeah, Chairman, it's called the Public Service Superannuation. PSSA does. Thank you. And I was coming to that, Chairman. So from where I sit before I hand over, the reason as to why this scheme was exempt, the scheme which we are discussing, the challenges that the teachers are facing today, is because the RBA Act requires that all schemes in Kenya must be funded. The employees contribute and the employers contribute into a kitty, and that fund is what I've talked to, an aggregation of 1.6 trillion Kenya shillings. This scheme was exempt because it is not funded. Nobody makes contributions.
the pension benefits are payable based on government revenue, on taxes. And I believe when Treasury comes to respond to these issues, that is where the distinction between the other schemes, and why I say schemes pay within 30 days, is because they are funded and contributions are limited on regular basis, whereas this scheme, it's the only scheme in Kenya where it is an unfunded arrangement. Now, coming back to the PSS, PSSS, Public Service Superannuation Scheme of the Act of 2012, the scheme commenced in 2021. I believe that is a commencement date, 1st of January. So it is in a second year learning. And that scheme is one of the schemes that we are regulating now. And all teachers and all public servants in the mainstream civil service who are below the age of 45 are compulsorily required to be members, and they are making contributions. The current contribution rate, to the best of my recollection, is employees contribute 7.5%, and the government is contributing 15%. Why, Chairman? To address the concerns of the old scheme. Please allow, for purposes of today's discussion, the scheme where these benefits of retired teachers are supposed to arise from, let's call it the old scheme, or the scheme under Cap 189, and the new scheme is a PSSS. And I can confirm that the scheme PSSS, I believe when they start paying benefits, these charges that we are dealing with today, from where I sit and from where we sit as the authority, the cure and the intervention by the government to come up with a new Act of 2012 will change this dimension. Please allow me, Chair, before you contextualize the questions you may want us to respond to. And we are open to respond to any questions, Chairman, that I grant my colleagues maybe to add one or few comments, and then we'll be able to come back to the specific issue. And I should say that in my colleague's Director Anne, in her previous Sergeant, she may have worked very close in the National Treasury. She will tell us, and then maybe we should also assist this committee to contextualize questions for the National Treasury. Thank you, Chairman. Thank you very much, Chairman. Let me start by thanking with you, the leaders, and also with Kenyans about the role of RBA, and especially how we protect members, because it's a very important role. Our CEO has talked about the 5-prong role of RBA, so I don't need to repeat it. I just want to emphasize that the protection angle is the one that has brought us here today. As I said earlier, when I was introducing myself, we deal with member issues, and we also handle complaints. The CEO has clarified that because the civil service scheme that is managed at the National Treasury by the Pensions Department does not have a fund, it is exempt from our Act. However, we do have an advisory role, and we also collaborate often with them, because a teacher who has a complaint will not know that there is a distinction between RBA and the Treasury, and we do sympathize with that. So often the complaints may come across our desks, and we would follow up then with our colleagues at the Pensions Department to have those complaints addressed by them. The other thing I want to point out is that the schemes that we are managing, the 1,070, have about 7 million members. Those are Kenyans who are working and are contributing towards their pensions. Now, when these members retire, and again the CEO has pointed it out, they must be paid as per the law and be paid within 30 days. If they are not paid within 30 days, they come to us with a complaint, and we follow up aggressively, and we are able to get the payments made. We do not get very many complaints because our sector is functioning quite well. In a year, we'd get maybe just about under 200 complaints. However, the ones related to the Pensions Department would come to us.
Now, in our knowledge, because of the collaboration that we have had with the pensions department, we are aware that the teachers who retired between the period 1997 and 2003 have a portion of their pensions that has not been paid, and that was a matter of litigation case that has given rise. Haya, tugitigana na icio tuthie na mbere na bururi wa Kenya uri na unyihu wa bao kilo bilioni 13 ndo ria riu wakiriirie nundu wa mukana uria wagathikitwo ni thirikari mwaka-ini wa 2018 wa utemi wa miti guku bururi-ini. Maabitha ruhonge rwa kuramata mititu na ataaramu amaria maturigiceirie makiuga makiria ma ciringi bilioni 3.6 nicio cihuthikaga hari kugura miti na bao kuma mabũrũri-inĩ ma nanja oro mwaka. Niguo kuhurana na unyihu wa undu uyu, riu thirikari ni nyitanĩire na arimi kugerera shamba system kuhanda na gukuria miti makiria ma bilioni 15 thiini wa miaka 10 yukite. Kenya used to have the best program. Today we are importing timber from our neighbors, and we have beautiful growing areas. So why should we import timber? We are going to import timber. The rest will change. So it's very important that we look at where we lost the track and come back as quickly as we can. And we have enough capacity in terms of technology, in terms of science. We have it. Moi University is the seat of forestry training. It's been there for the last, I think for the last 30 years or more. Surely, where are all those graduates going? Some of them are looking for jobs in telecommunication. Others are looking for jobs you find them driving Uber. Surely, let us utilize the resources and the capacity we have, so that we can also save our country foreign exchange. Trellis or growing trees with crops has quite a number of advantages. One of them, the trees grow very fast. It has low establishment costs to the government. Most of the time, we don't have this money. It also produces the timber faster. If you could have grown it under grass, there's a lot of competition. The rotation age can be longer. Studies have shown that families who participate in this particular system earn almost between 5,000 and 15,000 Kenya shillings per year from this system. And if you look at it, we usually open up to 3,000 hectares per year for this particular process. You are seeing almost 45 million Kenya shillings. And if you put it in the whole value chain, it's almost 4 billion Kenya shillings worth of an activity. So it's a very, very important activity in this country. You cannot wish away unless you are living in another planet. As far as statistics show, this particular system is very, very important to the economy of the people who are living adjacent to this particular forest. And we have to understand that. That's a fact. And we as research, we take it because the significance and the figures show its importance. The course of the year, hopefully, when the moratorium is lifted, we are likely to clear 5,000 hectares of land, and certainly this. Haya, tuthie na mbere na Minister wa Githomo Ezekiel Machogu ni ekinyetie mbere wa kamiti ya bunge igie githomo niguo gukorwa gicokia ciuria ciegemaine na wici wa kigeranio kia KCSE mwaka wa 2022. Kamiti ino na ile iratongorio ni mubunge wa Tinderet Julius Mary irenda kwenjera maundu maria mahanikire thiini wa kigeranio giki thutha wa uhoro kumbukate kwaya gukorwo kwari na wici wa kigeranio. All the counties. The officers involved in the monitoring of the 2022 KCSE examination were drawn from the Ministry of Education, the Ministry of Interior and National Administration, the Teacher Service Commission, the National Parents Association, the Kenya Private Schools Association, and the teachers' unions. In addition, senior government officials from various ministries, departments, and agencies participated in the exercise under a whole of government approach.
The officers who participated in the monitoring exercise submitted their reports in the form of duly filled monitoring questionnaires, and where there were emerging issues, separate detailed reports were prepared. NEC also operated a call center and provided guidelines for submitting written reports and evidence concerning any malpractices in the examination. Marking of the 20 KCSE examination. Honorable Chairperson and members, the marking of the 2022 KCSE examination began with the coordination of chief examiners in charge on 21st December 2022. The other examiners reported from 2nd January 2023, and the marking was finalized on 18th January 2023. The examiners were taken through the relevant guidelines. Each examiner signed a form committing to high standards of professionalism and integrity. A similar form was signed by the security personnel deployed during the administration of the examination. These are attached in Appendix 9. The total number of examiners involved in the 2022 KCSE examination marking exercise was 30,592 in 35 marking centers compared to 29,116 examiners involved in 2021, representing an increase of 1,476, which translates to 5.07% of the examiners. NEC examiners are invited online through the contracted professional portal and are required to read and understand the instructions on marking, which form the basis of the contract between the examiner and the NEC. The examiners who accept the conditions voluntarily sign the contract and report the various marking centers on the scheduled date after clearance by the Teacher Service Commission. The list of selected examiners is sent to the Teacher Service Commission for vetting before they are invited for the marking exercise. Since 2016, NEC installs a secure virtual private network connecting all the marking centers to the central server. This ensures that the captured marks are relayed to a central server in real time during the keying in of marks. Adequate security measures have been taken by the NEC warehouse and the marking centers. This includes installation of CCTV cameras, use of multi-agency security teams, and the vetting of persons allowed to handle the candidates' answer scripts throughout the period. Cio nĩ minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu agĩthiĩ na mbere na gũgĩtetera ndeto ĩrĩa ya kiumbo kĩrĩa kĩgeranio gĩa KCSE nĩ kĩiyĩtwo. Gĩkundi kĩa atungatĩri kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya matongoretio nĩ Reverend Ndurumeni ũmũthĩ nĩ matabanĩtie mũcemanio wa mahoya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Gĩkundi gĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩthiũrũrũka icigo citiganĩte thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ makĩhunjia thayũ ona thengia wa mĩcemanio ya gũkorwo ĩgĩkanjwo nĩ maabithaa a borithi gũkĩrĩkana atĩ nĩ mũgarũ na watho. Mwandĩki witũ wa mohoro kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ Wainaina Wakĩarie. Nenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre nake. Wainaina geithĩka tũmenyithie mahoya ma gĩkundi gĩkĩ makinyĩte ha mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio muno kuri abashimu gari kwa mukira njira njega kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kwa ihinda rĩrĩ tũkĩambĩte hema nja wa kĩharo gĩa Kĩrũgũ ya stadium na gũkũ nĩkuo mũcemanio ũyũ ũkĩgire gũgĩkorwo gĩgĩtabanio na ũkĩrikana atĩ mũcemanio ũyũ ũgĩkĩrehete hamwe atungatĩri kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na magagĩkorwo magĩkĩnyita ũgeni. Ũmwe wa atungatĩri kuma na nja wa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩwe Apostle wa Rũingĩ Ndura ũgĩkĩrikana atĩ wa Rũingĩ nĩ ũmwe wa kĩrĩ mũtongoria wa gĩkundi kĩrĩa mũkana kĩa mũngĩkĩ no kwa ihinda rĩrĩ agĩkorwo gĩgĩcenjia na ũgĩtuĩka mũtungatĩri no gĩtũmi kana gũgĩkorwo tũkĩrĩ nja wa kĩharo gĩkĩ gĩa Kĩrũgũ kuona atĩ mũcemanio ndũragĩthiĩ na mbere. Mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ atungatĩri a kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ marakorirwo magĩgĩtwo nĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na magagĩkorwo magĩkĩgĩa na mũcemanio wa ihinda rĩa mathaa matatũ gũgĩkorwo magĩgĩtarĩria magĩkiumwo rũtha gũgĩkorwo magĩgĩkorwo na mũcemanio ũyũ matinagĩkĩheo itũmi
itumi cia ikorwo cikimaiganirithia ati guikorwo matigwikorwo magithie na mbere na mucemanio uyu kwa ihinda riri kiria gikiri kuria thiini wa kiharo giki kuria marakiugite nikuo megwikorwo magikira mucemanio no ngari imwe iria ikiri na macini ici cia mugambo no kwa ihinda riri matikiri maragikinya mwena uyu kuona ati nginyagia kiharo giki ni kihinge kwa ihinda riri no ugikirikania ati kuria magicimo kamiti cia ugitiri guothe bururi no igithiite na mbere na githuthuria maundu makigie kanitha undu mwe na micemanio teno no muthenya wa ira niguo maikorwo makimenyithio ni munini wa county commissioner wa ciugi kia mbunge ya Kirinyaga ya gatagati Daniel Ndege ati mucemanio wa undu gwikorwo githie na mbere matigwikorwo magikiheo marua ona thengia wa ikorwo ati ni makirihiire kiharo giki makorwo magitabania mucemanio uyu mucemanio uria marauga ni wa gwikorwo magikihunjia undu mwe na guikia ritana ria thayu no ni wikigiritio na matigwikorwo makiri na marua gukimeka ona thengia wa ikorwo ati ni marihiire kiharo giki na ukionania makina maratathi mothe magokorwo makirihiire kiharo kwa ihinda riri kiria tugigeteire kuria gicimo ni ati atungatiria ya kana atongoria ya makanitha magikorwo magikinyia mwena uyu ni magikoretwo magikiugite ni magikira gwikiriria andiki a moro hindoro riothe kuma mathaini ma thaa mugwanja niguo magikorwo magitutaria kana magikorwo magithie na mbere na mucemanio uyu wao uria kwa ihinda riri ni mugaru wa watho kuringana kamiti ya ugitiri na imagitutaririe ni itumi iriku ingi magikihetwo kuona ati ni maraikorwo magikiurio kana ni magikiui muhunjia uria magitite guku niwe wa ruingi ndirona twagigutariirie hau kabere ni ati kwa ihinda riri agikoragwo agikihunjia no matuko-ini ma tene anagikorwo ari mutongoria wa gikundi ikire mukana kia mugiki no agikorwo agikigarurira na ukiambiriria wira wa ukihunjia koguo kwa ihinda riri kuria wa gicimo tuguthii na mbere na kurumania na ndeto eno tugeteire atongoria ya magiko magikinya kwa ihinda riri makiri mucemanio-ini wao magiko magikinya ha mwena wa Kiruguya Stadium magitutaririe kana mucemanio uyu wao ni gukorwo gigithie na mbere kana kwa ihinda riri megukorwo magitacukia makinya mariku na ringi kwa ihinda riri niki kiragigithie na mbere na ringi itumi iria magikihetwo ni kamiti ya ugitiri guku gicigo-ini kia mbunge gia Kirinyaga ya gatagati koguo maundu maya mothe no tuguthii na mbere na kumenyithia mwirori wa ceceni ya Kameme TV na kwa ihinda riri reke ngucokerie mwaro mwena waku wa studio kuria wa gicimo. Thengi wa ina na riboti iyo kuma kaunti-ini ya Kirinyaga niwe gutoitheraniria tabarira itu ya muthenya wa umuthi ya Ndurumeni Matuuraini ni ngatho muno makiria ni undu wa gwitikira gutucagura na kwirorera television ya Kameme TV tucemanie ringi cihanda thaa mugwanja wega ni undu wa mohoro gitau. Kameme TV, muthegi wa ruriri. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Ĩĩ no wende andũ arĩa makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabara ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo muthuri waku ndoi ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake